nanoparticles. What are nanoparticles and why these nanoparticles are good? And then we will look into some of the properties of nanomaterials, how they are different than the bulk material. म्हणजे जेव्हा आपण नॅनो पार्टिकल्स म्हणतो तेव्हा नॅनो म्हणजे साईज किती छोटी साईज आहे आणि का नॅनो मटेरियल्स किंवा नॅनो पार्टिकल्स हे इम्पॉर्टंट आहे आजकालच्या जगात किंवा आजच्या युगात हे आपण बघणार आहोत. आणि त्याच्या छोट्या साईजमुळे काय फरक पडतो तर त्याचा छोट्या साईजचा इफेक्ट वेगवेगळ्या त्यांच्या प्रॉपर्टीजवर कसा पडतो हेही आपण आज बघणार आहोत. Okay. So what are nanoparticles? First, we will see the definition. So when we say nano, these are the small materials having at least one of its dimensions in the range of 1 to 100 nanometers. म्हणजे जे मटेरियल्स आपण तयार करतो किंवा नॅचरली अवेलेबल आहेत त्यांची म्हणजे 3 डायमेन्शनल असतात ना स्ट्रक्चर्स. सो वन ऑफ द डायमेन्शन इन द स्ट्रक्चर इज इन बिटवीन 1 to 100 नॅनोमीटर स्केल. तसं असलं तर आपण त्या कंपाऊंड्सला किंवा त्या स्ट्रक्चर्सला किंवा त्या सबस्टन्सेसला नॅनो सबस्टन्सेस किंवा नॅनो पार्टिकल्स असं म्हणतात. सो नॅनो हा शब्द ग्रीक शब्द नॅनॉस पासून डिराईव्ह केलेला आहे, म्हणजे तिथून त्याची उत्पत्ती झालेली आहे. याचा अर्थ बुटका किंवा छोटा. ओके, सो द टर्म नॅनो वॉज डिराईव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड नॅनॉस विच मीन्स ड्वार्फ or small. And this term was coined by a scientist named Norio Taniguchi in 1976. Okay, so the term nanotechnology म्हणजे काय की technology which uses the small particles having nano diameter. Okay, so a nanometer is, if you want to see on the scale, nanometer is 1 billionth of a meter. म्हणजे जेव्हा आपण नॅनोमीटर डिफाईन करतो तेव्हा आपण लिहितो 10 to the power 9 meters is equal to 1 nanometer. And just to have an idea about how small this nanomaterial is, we can see on the comparative scale, if you look at a small single-walled carbon nanotube, which has 1 nanometer diameter, if you multiply this by 100,000, you get a strand of hair, which is of 100 micrometer diameter. So when you multiply 1 nanometer by 100,000, you get 100 micrometers. And if you further multiply 100 micrometers by 100,000, then you get 10 meters. Okay, so you see how small the nanomaterials are. Though here in this image, it is blown up. Okay, this is a blown up image. मोठी करून दाखवली होती. So you can have an idea from this comparative scale how small these nanomaterials are. And if you want to see what are the naturally occurring nanomaterials versus the things which are made by us, that is man-made things, which are in nanometer size. So the natural things range from here. Mosquito बघताय का तुम्ही इथे छोटा? Mosquito किंवा termites किंवा ants. So they have the diameters or one dimension in 5. This is 5 millimeter. This is 200 micrometer. Now go down to human hair. It is around 60 to 120 micrometer. Still we have not reached the nanometer. Okay. Then go to red blood cells. It is 7 to 8 micrometer. 7 to 8 micrometer is 700 to 800 nanometer. Go to the proteins, 10 nanometer in diameters. Okay. Then go to DNA, 2 to 2.5 nanometer in diameter. Right? And when the Earth evolved by the collision of meteorite on a big hot planet, whatever dust that has formed, what are that? What is that dust? It is the nanometer. So since from the beginning of the Earth, the nanoparticles, they exist in nature, but we did not know about them clearly.
However, we have started using these nanomaterials, and later with the term that is coined as nanotechnology, with the use of these nanomaterials. So the beginning is in 1970. Okay. And if you look at the things that are made by mans, it has started with head of a pin, which has a scale or shape size of 1 to 2 millimeter. Okay. Now from millimeter, we start going down to 35 nanometers, 10 nanometer, up to 1.3 nanometer in diameter, or 1 nanometer in diameter. So the Buckminster fullerene, that is buckyballs, carbon buckyballs, C60, that is a carbon suit. You know an interesting thing? In small babies, छोट्या मुलांना काजळ घालतात. In olden days, how this kajal was prepared? हे काजळ कसं तयार करायचे घरी? तर प्युअर कॉटन, त्याच्या वाती तयार करायचे, चांगल्या तुपात गाईच्या भिजवायचे, आणि ते जाळून त्याची सूट म्हणजे दूर असतो ना, तो गोळा करायचे वाटीमध्ये, आणि त्याच्यामध्ये थोडंसं चांगलं तूप टाकून त्याला पेस्ट मध्ये कन्वर्ट केलं की काजळ तयार व्हायचं. नाउ दॅट काजल वॉज अप्लाइड ऑन द आयलिड्स, राईट. आपल्या डोळ्यात छोटा धुळीचा कण जरी गेला तरी डोळे चुरचुरतात, हो की नाही? डोळे लाल होतात, तो टोचतो डोळ्यात कण. पण काजळ खूप प्रमाणात जरी अप्लाय केलं लिड्सवर तरी ते टोचत नाही. याचं उत्तर आता आपल्याला सापडतंय, कारण त्या सूट मधूनच हे C60, C70 हे राऊंड शेप बकी बॉल्स आपण आता त्यांना म्हणतो, ते आयसोलेट केलेले, बरोबर. तर त्यावेळेपासून म्हणजे कित्येक शेकडो वर्ष जुनी ही आपल्याकडे प्रथा आहे डोळ्यात काजळ घालायची, आणि ते घरी तयार केलेलं काजळ. ओके, म्हणजे सगळ्या प्युअर गोष्टीपासून तयार केलेलं, जेणेकरून बाळाच्या डोळ्याला इजा होणार नाही. का बरं ते टोचत नव्हतं आपल्या डोळ्याला? कारण त्याच्यात राऊंड शेप पार्टिकल्स होते, आणि राऊंड शेप कसा होतो? एकमेकावर कोलाइड होतो, घर्षण होत नाही त्याच्यामध्ये, तो स्मूथ असा मूव होतो. म्हणून लहान बाळांना त्या काजळामुळे इजा व्हायची नाही. Now the use of kajal is discontinued, but I just wanted to know the interesting things that existed hundreds of years ago, but we did not coined the term nano in those days. That we have right now. Okay, so what is the difference between micro versus nanotechnology? म्हणजे मायक्रोमीटर साईज पण खूप छोटी आहे, त्याच्यापेक्षा छोटी नॅनो आहे. तर या दोन्हीमध्ये काय फरक आहे? So in addition to the actual size of the objects, if we want to fabricate another molecule that will have different properties, आपल्याला हा मोठा molecule छोट्या pieces मध्ये कट करावा लागेल. Okay, then we get small particles, which we call as nanoparticles. So nanotechnology normally uses what is referred to as the bottom-up approach for fabrication of the nanomaterials. And microtechnology uses the top-down approach. So it depends, the size of the nanoparticles or the particles that we synthesize in the lab depends on how we synthesize them. Okay, so what is the difference, or what do we mean by top-down approach or bottom-up approach? हे आपण बघूया. Why nanomaterials? So these nanomaterials, now we have found, have interesting properties because of their small size compared to the bulk materials, okay, with larger size. And some nanomaterials are designed by people or scientists across the world for different purposes. Some of them are already being used in many commercial products and technologies. Okay, you might be watching television. खूप साऱ्या ऍडव्हर्टाइजमेंट टेलिव्हिजनवर असतात. तुम्ही एक पेंटची ऍडव्हर्टाइजमेंट बघता का? जिथे एक माणूस स्कूटर जातो, कन्स्ट्रक्शन काम चालू असतं, आणि शेजारचा माणूस पेंट करतो, आणि ते काळं पडतं त्याचं घर, आणि दुसरा त्याचं घर चकाचक असतं, हो की नाही? म्हणजे
that color is not at all affected and it looks bright. Why? That is the actual use of nanomaterials in paints. Okay. Now, what are these materials that are employed? Ek example apan bagnar आहोत. Okay. Because we have a limited time period. So, what are other different products where we see the use of nanomaterials? So these can be found in other things such as sunscreen lotions, cosmetics, sporting goods, tires, electronics, etc. And they are now also being used in medicines for diagnosis purposes, okay, for imaging cells and to deliver the drugs to particular cells. Okay, so one example that I would like to give you is self-cleaning windows, self-cleaning paints. So the material that is used, the nano, in these paints or the coats which are applied on the windows, glasses, is titanium dioxide. Okay, so the window glass, when it's coated with titanium dioxide, we know titanium dioxide is a photocatalyst. Photocatalyst means it acts as a catalyst in presence of light, a photon, okay, photons of light. And light is plenty in surrounding. We have sun. So sun rays are giving enough energy for the reaction, the catalytic reaction to take place on the surface of the glass, which is coated with titanium dioxide. So what happens when light shines on the titanium dioxide surface? Since it is a photocatalyst, it starts generating electrons. Okay. And these electrons which are generated in turn react with the moisture or water vapor which is present in the air and convert it into hydroxyl radicals. Now, the hydroxyl radicals, they would deposit onto the window. Okay. Now, window, what is the surface of window? It is hydrophobic, very hydrophobic. If you look at the window, when it rains, it does not give you a clean, washed out window surface, isn't it? The madle surfaces, they are not occupied by water molecules. And water जेव्हा wash करतं window, त्याला तुम्हाला droplets दिसतात. Okay, असं clear layer नसतो, thin uniform layer. Why? Because glass is hydrophobic. But when we are coating the glass with titanium dioxide, काय होतंय की hydroxide radicals तयार होतात. These hydroxide radicals make the surface because they are there entirely spread on the surface. तर ते काय करतायत, सरफेसला हायड्रोफिलिक करतायत आणि त्याच्यामुळे वॉटर मॉलिक्युल्स गेट अट्रॅक्टेड ऑन टू द सरफेस आणि ते जास्त प्रमाणात अक्युमुलेट झाल्यामुळे ते वॉश आउट होतं आणि यू गेट अ क्लीन फील. ओके, क्लीन विंडो without droplets. So here I have shown a picture of hydrophobic surface of glass. So when water falls on that, हे असे ओघळ दिसतात तुम्हाला. It does not form a clean surface, right? So what our titanium dioxide coated window glass, what it does. So this is the UV light, okay, sunlight that shines on the titanium dioxide. It ejects an electron. That electron reacts with water vapor, okay, in the air and forms a hydroxide radical. And these hydroxide radicals, they get uniformly sprayed onto the surface because we have the titanium dioxide molecules sprayed uniformly on the surface, entire surface, right? And what they would do, they would start acting on the dirt. So hydroxyl radicals themselves are reactive radicals. They are short-lived. And since they are reactive, they would chop off the organic material, which is greasy material deposited on the glass, right? So since it is chopped off and the condensation of water on the surface being made hydrophilic now because of spreading of the hydroxyl radicals onto the surface, the water droplets get condensed. They get condensed and it washes the dirt away, giving you a clean,
window surface. Okay, so this is how I just have given you one example. It is being used, nanotechnology is being used in cosmetics also. So have you heard about lactocalamine lotion? It is available in the market, right? So it is a lotion which usually we apply on the on the face to get a very smooth skin, right? So it conceals all the small uh, holes which are there on our skin, right? And gives us a very radiant and smooth skin. What is present in that? It is a kaolin clay which is present in nanoparticle size, which gives us a very smooth surface, right? And plenty, I can talk about for hours to give you many examples of uses of nanoparticles in different things. But let us come again to, we have to take it forward. So how these nanoparticles are synthesized? As I mentioned earlier, there are two approaches that are adopted. One is bottom-up approach and second is top-down approach. So top-down approach means you start with a big sized molecule, start cutting it, chop it into small particles. So you end up in nanoparticle size material. And bottom up approach means what? You start with small things and start building up so that you get the nanoparticles of different sizes. Okay. Now again, I would like to give you examples. For bottom up approach, what we can see is bottom up means from small things we grow big things, right? So a small cell starts alive. So from the seeds, when cells multiply, we get a big tree. From one cell, a baby is born, okay, by multiplication of those cells and then differentiation of the cells. Different organs and different types of cells are formed, right? So that is kind of a bottom-up approach. Start from a tiny thing and build up a big thing. Top-down approach usually is used in the nanotechnology material nanoparticles. Okay, so example is converting food grains into flour. So can you make chapati from jawar or wheat? No, you cannot. You cannot knead a flour, okay, and make a chapati of either bajra, jawar, or wheat. You have to go to a grinder, make it into a fine powder. And when you convert it into a fine powder, you add water and you can knead it. Okay. तुम्ही फक्त पाणी घालू शकत नाही ना, म्हणजे पाणी घालून तुम्ही पीठ मळू शकत नाही. कशामध्ये? ज्वारी, गहू, बाजरीमध्ये तुम्ही पाणी घातलं तर होतं का पीठ तयार? नाही. ओके, तुम्ही त्याच्यापासून पोळी भाकरी नाही बनवू शकत. पण तेच जर काय म्हणतात त्याला, दाणे तुम्ही गिरणीतून दळून आणले तर काय होतं, तुम्हाला स्मॉल पार्टिकल साईज मिळते. ओके, आणि ऑल द पार्टिकल्स आर ऑफ स्मॉल अँड युनिफॉर्म साईज. मग तुम्ही त्याच्यात पाणी घातलं की तुम्ही त्याची कणिक मळू शकता, पीठ मळू शकता छानपैकी आणि भाकरी करू शकता, राईट? सो द प्रॉपर्टी ऑफ द सेम मटेरियल इन लार्जर साईज अँड स्मॉलर साईज, इथेच तुम्हाला डिफरन्स दिसतोय. आपण पूर्वापार ही गोष्ट वापरत आलेलो आहोत. ओके, सो the methods which are usually कसं करायचं? Okay, which are used to synthesize the nanomaterials. What are the different procedures? First one, आपण पीठ करतो, बरोबर? काय करतो? ग्राइंड करतो. ग्राइंड करताना काय करतो? दोन दगडाचे चाकं असतात. पूर्वी आपण जातं वापरायचो, राईट? सेम जातं आपण आता इलेक्ट्रिकल एनर्जी वापरून फिरवतो. तेवढाच डिफरन्स आहे गिरणीमध्ये आणि घरातल्या जात्यामध्ये. घरातल्या जात्यामध्ये आपण स्वतः करायचो, इथे मेकॅनिकल आपण मेकॅनिकली ग्राइंड करतो. ओके, सो ग्राइंडिंग, मेकॅनिकल मिलिंग is the simplest procedure that one can use. पण
for the nanomaterials that are to be used for different purposes, when we are using mechanical milling, the care has to be taken to keep the atmosphere inert. Why inert? Karan, if we introduce some oxygen, the property of the nanomaterial would change. तर आपल्याला रिड्युस्ड नॅनो पार्टिकल्स पाहिजे असतील तर आपण इनर्ट ऍटमॉस्फिअर मध्ये सिंथेसिस करायचं. जर ऑक्सिजन ऍटमॉस्फिअर मध्ये केलं तर नॅनो पार्टिकल्स जे तयार होतील त्याच्यावरती ऑक्सिजन ऍड होईल. आयदर सी डबल बॉन्ड ओ किंवा CO, OH किंवा CHO किंवा रिंग ऑक्सिजन वुड गेट इनकॉर्पोरेटेड किंवा COH. सगळं वेगवेगळ्या फॉर्म मध्ये ते ऑक्सिजन सरफेसवर येईल आणि मग त्याच्या प्रॉपर्टीज बदलून जातील. त्याला आपण काय म्हणतो की ऑक्सिडाइज नॅनो पार्टिकल्स. सो जर आपल्याला स्पेसिफिक ऍप्लिकेशन्ससाठी नॅनो पार्टिकल सिंथेसाइज करायचे असेल तर आपल्याला कंडिशन्स अप्रोप्रिएटली मेंटेन करणं गरजेचं आहे. ओके, सो जेव्हा आपण ग्राइंड करतो, आपण जरी आपले 2 हात एकमेकावर घासले तरी काय होतं, थोड्या वेळाने गरम होतात. याचा अर्थ काय की दिस इज अ मेकॅनिकल एनर्जी विच इज कन्व्हर्टेड इनटू हीट एनर्जी. बरोबर. तसंच हे 2 बॉल्स किंवा जात्यातले दगड एकमेकावर घासले तर एनर्जी तयार होते आणि that energy is transferred to convert that big particles into small particles. Okay, big molecules into small particles. मग आपल्याला पावडर तयार होते. सो हे कशावर अवलंबून आहे, कुठल्या गोष्टी अफेक्ट करतात, तर रोटेशनल स्पीड, किती फास्ट तुमचं हे मिलिंग तयार होतंय. ओके, मग साईज अँड नंबर ऑफ बॉल्स, किती बॉल्स तुम्ही एका वेळेला अप्लाय करता, 2, 3, 4 त्याच्यावर अवलंबून आहे आणि कसे ते तुम्ही ऑर्गनाइज केलेले आहात. मग रेशिओ ऑफ बॉल टू पावडर मास, द टाइम ऑफ मिलिंग, किती वेळ तुम्ही ग्राइंड करता, 1 मिनिट भरड निघेल तुम्हाला. ओके, मग जास्त वेळ, हो, स्मॉल पार्टिकल्स निघतील. ठीक आहे. अँड द मिलिंग ऍटमॉस्फिअर whether it is rich in oxygen or it is inert. And this therefore process is restrictive for non-oxide materials as it requires milling in the inert atmosphere. म्हणजे मी आता सांगितल्याप्रमाणे जर तुम्ही ऑक्सिजनचा सप्लाय कट ऑफ केला ना तर तुम्हाला रिड्युस्ड नॅनो पार्टिकल्स मिळतील आणि ते करण्यासाठी यू कॅन यूज दिस मेकॅनिकल मिलिंग प्रोसेस. सेकंड आणि सगळ्यात जास्त लोक वापरणारी जी प्रोसेस आहे फॉर सिंथेसिस ऑफ नॅनो पार्टिकल्स or nanomaterials is Soldering process. Now sol and gel हे 2 वर्ड्स आहेत. सो काय अर्थ आहे त्याचा की इट इन्व्हॉल्व्स द इव्होल्युशन ऑफ इनऑर्गॅनिक नेटवर्क्स थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ अ कोलायडल सस्पेन्शन. जेव्हा सस्पेन्शन तयार होतं ना त्याला सोल म्हणतात आणि जिलेशन ऑफ द सोल टू फॉर्म अ नेटवर्क विच इज कंटिन्युअस लिक्विड लेअर ऑर फेज, इट्स कॉल्ड ॲज अ जेल. जेल बघितलाय तुम्ही, जेली खाल्ली आहे का? जेली मिळते बाजारात विकत, छोटेपणे खाल्ले असेल तुम्ही, राईट? तर ती जेली कशी ट्रान्सपरंट, आता त्याच्यात रंग टाकलं तर कलरफुल असते, राईट? पण इट इज अ होमोजिनियस मटेरियल स्प्रेड अक्रॉस द bulk, right? That is gel. So conversion of colloidal suspension into gel. So जेव्हा या दोन्ही प्रोसेसेस आपण वापरतो to synthesize nanoparticles, that process or that procedure is called as Soldering process. आणि इथे the precursor म्हणजे starting material usually are of metal or metalloid elements which are surrounded by various reactive ligands. And it refers to the hydrolysis and condensation of alkoxide based precursors. Okay, so usually Soldering process, the starting material that is used is tetraethyl orthosilicate. The short form त्याचा आहे TEOS. Okay, so सिलिका नॅनोपार्टिकल्स जेव्हा तुम्हाला कोट करायचे असतील ऑन द सरफेस ऑफ, तुम्ही प्रोटीन घ्या किंवा मॅग्नेटिक ऑक्साईड घ्या, आयन ऑक्साईड, त्याच्यावरती तुम्हाला कोट करता येतं सेकंड लेअर ऑफ सिलिकॉन ऑक्साईड. ओके, पण स्टार्टिंग मटेरियल फॉर दॅट इज अल्कॉक्साईड विच इज
this one. So this is ethoxide, silicon tetraethoxide, which is in other words called as tetraethyl orthosilicate. Okay, so silicon is not a metal, it is a metalloid, right? And this reaction involves first the hydrolysis process, where this ethoxide group is converted into silanol, means SiOH groups. And after that, SiOH would get condensed with another SiOH with removal of one water molecule to form SiO-Si bond. Okay, so how it happens usually is the hydrolysis step, SiOET4 plus one water molecule I would react with. So this will get converted into Si. एक water molecule वापरला म्हणजे एकच ethoxide convert झाला. आणि तुम्हाला काय मिळतं? इथेनॉल मिळतं बाय प्रोडक्ट. Now what you have SiOH on the surface. Okay, आणि तीन groups OET, 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 right? मी घाण अक्षर काढतीये. Sorry about that. Now, when you condense another molecule of the same here, what happens? काय होतं की HOH, right? Minus water molecule, तर तुम्हाला काय मिळतं? SiO-Si linkage, right? That is how you start growing another layer on the basic surface. Okay, this is called as condensation step. First step is called as hydrolysis. Second step is called as condensation. Is that clear? I hope that is clear to you. I have this habit of asking questions when the sessions are going on. I'm sorry. Yeah. So the reactions that are involved in solidal chemistry are based on these two reactions: hydrolysis in the first step and condensation in the second step. And this is the pictorial representation of that. You have a precursor, you dissolve it in water or the solvent to get colloidal solution that is called a sol. On dehydration, you get a gel. So rapid drying of this gel would give you an aerogel. If you add the surfactant, that is SDS or CTAB, okay, so it will form a zero gel. That will remain in suspension. And after calcination of this zero gel, you get a dense ceramic material. This sol can then be converted into, like after drying, can be converted into powder after calcination. If you spin this solution, okay, on the surface of a drum, or you can dip a plate in this colloidal solution, it will give you a layer. And after calcination, the particle size would be reduced, giving you a thin film coating of nanoparticles on the surface. So this is a very user-friendly procedure, I would say. Next is gas phase procedure, wherein we have many advantages. First is we can have excellent control over the size of the nanoparticles, shape of the nanoparticles, whether you want them in crystalline form or amorphous form, and also we can control the chemical composition of those nanoparticles. And the materials that we obtain by gas phase synthetic procedures are highly pure. Multi-component systems are relatively easy to form using this approach, and we can have easy control on the reaction mechanism. Okay, so usually it is carried out in a furnace in a heated crucible. Okay, in the furnace, the cluster size and its distribution is controlled by three major parameters. First is what is the rate of evaporation? So whatever solvent that you have used, how fast you are evaporating that, right? How much energy you are applying to do that. Second is the rate of condensation after evaporation. So
First, you remove, and then what you remove? You remove solvent molecules, okay, by applying energy. Then you cool it down. So the matter gets condensed. And third is the rate of gas flow. Okay, so that will segregate the nanoparticles from clusters. We don't want clusters. Okay, they are bigger in size. From the clusters, we want small particles. आपल्याला मोठे मोठे गोळे नकोय. त्याच्यापासून छोटे छोटे पार्टिकल्स पाहिजे ज्याचं डायमीटर नॅनोमीटर रेंजमध्ये असेल. म्हणून आपण काय करायचं, जे क्लस्टर्स फॉर्म झालेले असतील त्यातून gas flow करायचा with a controlled speed. Okay, so the clusters would be, they would fall apart to form small nanoparticles. Next is chemical vapor deposition. Sorry. So this chemical vapor deposition is again used nowadays to get films, okay, of nanomaterials formed on the surface. So here the gaseous products are either allowed to react homogeneously or heterogeneously depending on the particular application. What is your application? So there are two types based on that. In homogeneous chemical vapor deposition, the gaseous particles, they form the particles that are formed in gaseous phase, they diffuse towards the cold surface due to thermophoric forces and can either be scraped off from the cold surface to give nano powder or deposited on a substrate to yield what is called as particulate films, which is shown over here. And then in heterogeneous chemical vapor deposition, the solid is formed on the substrate surface, which catalyzes the reaction and a dense film is formed. Okay, so first, what you do with the help of carrier gas, the precursor is converted into a foggy material wherein the particulate matter is lifted along with the gas in the empty space, from where it is brought out where in the form of clusters, which on condensation, after condensation on the surfaces and cooling down, you get particle connection. Okay, so they are deposited on the surface. If you want it in the powder form, you scrap it off, or you can form a film on the surface and use that surface as the heterogeneous catalytic surface for carrying out different reactions. Now, there are different categories of nanomaterials. We have one-dimensional nanomaterials, two-dimensional, and three-dimensional. So, one-dimensional nanomaterials, they have only one parameter, either length, okay, length, breadth, or height. Okay, so the examples are thin layers, coating, or thin films. Then two-dimensional nanomaterials, they have only length and breadth in nanometer diameter or nanometer size. So the example is nanowires, nanotubes, etc. And three-dimensional nanomaterials are, they have all in all direction, length, breadth, and height. They have everything in nanometer size. So buckyballs, C60. Okay. Then you have nanoparticles, single, nanoshells, nanorings. Okay. So they are spread over the in the space over 3 dimensions. So this is an example of three-dimensional nanoparticle or nanomaterial. This is two-dimensional and this is one-dimensional. Now, we know that what we are doing, we are using top-down approach. Means we take a bigger size of particle, cleave it into the smaller particles. What is happening in this? Okay, this small sphere is occupying only this much space.
So if this is the size of this particle is 10 centimeter and the surface is, for example, it is one particle, right? You can cleave it into coarse particles of the size of 1 millimeter initially. So from one particle, you are forming 100 particles. If these particles further cleaved into smaller particles of 1 micrometer, you get 100,000 particles. And if you further cleave them, okay, you get the particles of size 1 nanometer. Now you look at the surface area. It is increased, okay, on 1. So this is 10 to the power 9 meters, right? Now what is happening? This is heavy weight. When you are reducing the size, the particles become lighter. You don't feel the weight of them, okay? And एकापासून अनेक तयार झाले तर ह्याचा सरफेस एरिया एवढाच रेस्ट्रिक्टेड होता. नाउ ईच वन हॅज अ सेपरेट सरफेस एरिया. असे लक्षावधी पार्टिकल्स आहेत, त्या प्रत्येक पार्टिकलवर सरफेस आहे आणि प्रत्येक सरफेसवर रिॲक्शन होणार आहे, राईट? तर एका मोठ्या पार्टिकल पासून तुम्ही कोट्यावधी छोटे छोटे पार्टिकल्स तयार करतात, तर तुम्ही रेट रिॲक्शनचा किती पटीने वाढवत आहात हे लक्षात घ्या. म्हणून नॅनो मटेरियल्स आर ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टन्स. का तर आता खूप सरफेसेस अवेलेबल आहेत रिॲक्शनसाठी आणि म्हणून सायमल्टेनियसली खूप मॉलिक्युल्स त्या सरफेसवर राहून रिॲक्शन म्हणजे प्रॉडक्ट फॉर्म करतात. त्यामुळे रेट ऑफ रिॲक्शन इन्क्रीजेस ड्रास्टिकली as compared to when we have the large diameter material. Okay, so these are again more energy efficient, cheaper, and show different properties at very small scale. So तुम्हाला खूप ग्रॅम मध्ये क्वांटिटी लागणार नाहीये, मिलीग्रॅम मध्ये. ओके, पण इफिशियन्सी फार बेटर दॅन द लार्जर पार्टिकल्स. And म्हणून nanomaterials have gained popularity. इथे जस्ट स्टॅटिस्टिक्स दाखवलेलं आहे की जर तुम्ही एक क्यूब घेतला, त्याचा साईज आहे 5 मिलीमीटर पर साइड. ओके, दिस इज अ क्यूब, परफेक्ट. तर त्याचा सरफेस एरिया काय होईल? इट इज 150 मिलीमीटर स्क्वेअर, राईट? आता तुम्ही हा आहे ना, त्याचे तुकडे करा इंटू 8 पीसेस ऑफ इक्वल साइज. 8 पार्टिकल्स तयार होतील. आता प्रत्येकाचे साइज म्हणजे विल बी 2.5 मिलीमीटर पर साइड. मग ह्याचं काय होईल? 120. सॉरी, इथून आपण काय करतो आहोत? सरफेस एरिया इन्क्रीज करतो आहोत, राईट? सरफेस एरिया इन्क्रीज झाला, काय झालं? दुप्पट झाला. 150 मिलीमीटर स्क्वेअर पासून 300 मिलीमीटर स्क्वेअर. मग हे परत तुम्ही डिवाइड करा 4 मध्ये, म्हणजे हा 1 आहे ना, तो 4 मध्ये. असे सगळेचे सगळे 8ही केले तर तुम्हाला 64 पार्टिकल्स मिळतील. आणि द सरफेस एरिया वुड इन्क्रीज हाऊ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स. ओके, and similarly if you further divide it into 512 particles, it would get increased up to 1200 millimeter square. And depending upon that, surface to volume ratio would also increase from 1.2 to 9.6. आणि जसा हा एरिया वाढत जातो, you have a lot of surface that is now available for the molecules to adsorb on and get converted into the product during time. So that was the basic information. Now, what are the properties of nanomaterials? The properties at nanoscale, now we have seen, are different for two main reasons. First, we have seen that surface area increases tremendously, and because of that, the chemical reactivity also increases proportionately. And this affects their electronic properties. Second is quantum effects. They start dominating
the behavior of the material that is formed. So size dependent properties like quantum confinement in semiconductor materials and supermagnetism in magnetic materials now become evident. Okay, so what is the origin of properties? What I said here is it affects the electronic properties. Now electronic properties are dependent on how is the flow of electrons from the valence band to the conduction band. Okay, so how much is the gap between that? If it is reduced, the flow is more. If it is increased, no transition from the valence band to the conduction band. Okay, so mobility is restricted. So the electronic properties are changed. Okay, so in bulk material, what we have occupied states, electronic states. Okay, that we call as valence band, and unoccupied states, which is called as conduction band. So we have closed lying bands. So here we have unbound electrons. They have motion that is not confined. Okay, म्हणजे एकाच जागेपुरता Hello, ma'am. Hello. Levels segregated. Okay, and now electron motion becomes confined in the quantization, and the quantization sets in. Now electron motion becomes confined, but in these vibronic or electronic states. Okay, and that is segregated, right? Here the electrons could freely move from valence band to conduction band. Here now we are not allowing that to happen because there is a gap between these two. Okay, and depending upon the gap, energy required to carry out the reactions would differ. So based on the nanomaterial and the gap between the valence band and conduction band, the properties, electronic properties of nanoparticles, they differ. Now physical properties. Most of the atoms are on the surface, okay, of nanomaterials are present on the surface, okay, small size. So therefore nanomaterials have more unsaturated bonds present on the surface than or with as compared to the bulk materials, and hence energy associated on the surface or present on the surface is higher as compared to the bulk material, and therefore the melting temperature of nanomaterials decreases, and the relationship between the melting point of a bulk material, which is denoted by TB, B stands for bulk, and a particle, okay, Tm is given by TB minus Tm. So this is the mathematical equation you can use to find out the difference between the melting temperature of bulk and the small materials. Electronic properties. Okay, so look at this sphere of, for example, copper having a radius of r. R is what? This radius is 1 meter, which is then converted into a medium-sized spherical particle with the radius of about 50 nanometers. And then you further cleave that into the smaller fragment with the radius of about 1 nanometer. Material is same. It is copper. Now what you see? What do you see here? The valence band and conduction band. There is free movement of electrons from valence band to conduction band. It is highly conductive. Copper. Now here what you are doing? You are segregating the electronic states. Now look at the distance between two electronic states.
which is increased further when you are reducing the size of the nanoparticle from 50 to 1 nanometer. And that is reflected in the electron transition. You look at the color also. Okay. So in other words, I would like to tell you here that when from the bulk you go to the nanometer size, there is change in electronic transition, which is reflected in the color of the material also. Okay. So गहू, for example, तांबूस असतात, पीठ कसं असतं, पांढरं असतं, right? So that is reflected, the particle size चेंज झाले की कलर चेंज होतो, हे मला इथे तुम्हाला सांगायचं आहे. ओके. नाउ electrical conductivity also changes. Okay. So in nano rods or nanotubes, if you look at the electrical conductance, it is very high as compared to the bulk materials. And this is because of the confinement of electrons. म्हणजे एका जागी असल्यामुळे to particular direction. ओके. आता इथे बघा, दिस इज अ पाईप ज्याच्यातून पाणी वाहतं फक्त मधूनच वाहतं ना, वरून नाही वाहत पाणी, राईट? तर कन्फाइंड आहे पाणी कशात, त्या पाण्याच्या नळामध्ये. ओके. तर तेवढ्यामधूनच ते वाहत आहे, राईट? आणि त्याला एक डिरेक्शन आहे, म्हणजे कॉर्पोरेशन मधून जो वॉटर सप्लाय होतो तो घराकडे येतो, घराकडून तो कॉर्पोरेशनच्या टँकमध्ये नाही जात, राईट? त्याला एक स्पेसिफिक डिरेक्शन आहे. तसंच आपल्या ज्या नॅनो ट्यूब्स किंवा नॅनो रॅट्स तयार होतात, त्याची इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी ही कन्फाइंड असते तेवढ्या एरिया पुरती आणि ती एका डायरेक्शन मध्ये असते, त्यामुळे ती जास्त असते. सो ॲज आय मेन्शन अर्लियर, जसं तुम्ही मोठ्या पार्टिकल पासून छोटे स्मॉल पार्टिकल्स तयार करत जाता, लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन्स विच इज रिफ्लेक्टेड इन द कलर. या ग्रे कलर पासनं तुम्ही बघा पिंक, मग रेड, मग जास्त गडद रेड आणि मग येलो. काय आहे मटेरियल? फक्त गोल्ड, राईट? पण गोल्डचा 100 नॅनोमीटरचा जे क्लस्टर आहे ते आपण कमी करत एका म्हणजे ॲटोमाइज्ड फॉर्म मध्ये आणलं तर त्याच्या प्रॉपर्टीज मध्ये किती फरक पडतो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज मध्ये, राईट? आणि ऑप्टिकल प्रॉपर्टीजच नाही, त्याच्या फ्लोरोसन्स प्रॉपर्टीज मध्ये सुद्धा फरक पडतो. तुमचा गोल्ड, आता ही माझी हातात अंगठी, ही जर मी लाईट मध्ये पकडली ना, फ्लोरोसन्स मिळणार नाही, मला नाही मिळणार, अजिबात नाही. पण तेच जर तुम्हाला हे सोल्युशन मधलं जे आहे ना, हे जर तुम्ही लाईट मध्ये ठेवलं ना, एक्साइट केलं सोल्युशन, तर तुम्हाला फ्लोरोसन्स मिळेल. म्हणजे तुमचे इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन्स बदलले विच आर रिफ्लेक्टेड इन कलर्स, पण त्याच्यामुळे तुमच्या एक्साइटेड स्टेट प्रॉपर्टीज पण बदलल्या आहेत विच आर रिफ्लेक्टेड इन फ्लोरोसन्स. ओके. सो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज इन जनरल, they also change. So the color of material is determined by the wavelength of light absorbed and emitted by the material. And as we know, nanomaterials of different size will have different electronic structures and different energy level separations. And because of that, light that is introduced causes transitions between these levels, and that is determined in the form of color that is reflected by those. Okay. So yes, Ata here, what you see? Shape of the nanoparticles are different. So along with the size of the nanoparticles, you can change, okay, or control the size of the nanoparticles also. Hey, spherical nanoparticles, हे चौकोनी आहेत, right? आणि because of this, you look at the electronic properties. त्यांचे absorption spectra तुम्ही बघा, they are different. आणि सिमिलरली त्यांचं कलर चेंजेस पण बघा, ते पण बदललेले आहेत. आणि ह्याच्यामुळे ना सरफेस एरिया बदलला आहे. त्यामुळे हे गोल्ड नॅनो शेल्स आणि गोल्ड नॅनो केजेस यांच्या कॅटलिटिक प्रॉपर्टीज पण बदललेल्या आहेत. त्या पण बदलल्यात कारण सरफेस एरिया बदललाय. ओके. तर बघा, जर तुम्ही मोठ्यापासनं छोट्यापर्यंत आलात तर किती प्रकारचे चेंजेस तुम्हाला मिळतात आणि each one
हॅज अन ऍप्लिकेशन ऑफ इट्स ओन. वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीमध्ये, वेगवेगळ्या टेक्नॉलॉजीमध्ये तुम्हाला याचा उपयोग करता येतो या सगळ्या प्रॉपर्टीजचा. ओके, हे सेम आहे. आणि मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज पण चेंज होऊ शकतात. ओके, म्हणजे काय? स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल. तुम्हाला माहिती टेनिस रॅकेट, टेनिस रॅकेट मधले जे हे असतात ना मधले वायर्स, ते कशापासून बनवलेले असतात? खूप सारे नॅनो वायर्स. त्याची टेन्साईल स्ट्रेंथ किती असते? तुम्ही किती स्पीडने हिट केलं तर ते तुटत नाही. हो, तुटत नाही. इजंट इट? सो तुमची टेन्साईल म्हणजे मेकॅनिकल स्ट्रेंथ, टफनेस, ड्युरेबिलिटी वाढती मटेरियलची जसं जसं तुम्ही मोठ्या दोरीपासून छोट्या छोट्या दोरीपर्यंत जाता, म्हणजे नॅनो फायबर्स मध्ये. बॉल, साधा बॉल घ्या तुम्ही आणि तुम्ही एक महिनाभर खेळा त्याच्याने, त्याचं वरचं आहे ना सगळं फाटून फेकून द्यावा लागतो तो. पण जर तुम्ही टेनिस बॉल घेतला ना तर त्याला स्पेशल कोटिंग असतं. तो किती वेळेला आपटतात, किती वेळेला आपटतात, पण तो तुटत नाही, फुटत नाही. राईट? सो दीज properties of existing materials also can be changed by coating those materials by nanomaterials. ओके, त्याची ड्युरेबिलिटी आपण वाढवू शकतो, त्याच्या प्रॉपर्टीज आपण एनहान्स करू शकतो. ओके, सो why we need to invest in nanomaterial? Because as materials reach the nanoscale, their properties change. And to take the advantage of their potential, their properties need to be इन्व्हेस्टिगेटेड. आणि म्हणून आपल्याला सगळ्या स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स वापरून त्याच्या प्रॉपर्टीज स्टडी करायला लागतात. आणि त्याच्यावरून आपल्याला कळतं की याचे ऍप्लिकेशन कुठल्या फील्डमध्ये असणार आहे. वेदर म्हणजे हे नॅनो पार्टिकल्स आहेत, त्याला ते मॅग्नेटिक नॅनो पार्टिकल्स आहेत, तर मग कॅन आय यूज दॅट टू इम्प्रूव्ह द स्टोरेज कपॅसिटी ऑफ माय डिव्हाइस. बरोबर? आधी काय होतं, मॅग्नेटिक टेप्स होत्या. बरोबर? त्यात मग तुमच्या काय म्हणतात त्याला, कॅसेट्स मध्ये त्या ब्राऊन कलरचं रिबन असायची. त्या रिबनवर काय मॅग्नेटिक नॅनो पार्टिकल्स कोट केलेले आहेत. मग तिथून तुमचं सीडी मध्ये कन्व्हर्जन झालं, तिथे पण मॅग्नेटिक नॅनो पार्टिकल्स आले, पण द प्रॉपर्टीज हॅव चेंज ड्रास्टिकली. ओके, सो द स्टोरेज कॅपॅसिटी ऑल्सो हॅज चेंज. म्हणून व्हॉट वी कॅन से इज दॅट looking at or by characterizing these nanoparticles, we know their applications, where to apply them. Their mechanical properties also are found to be dependent on size, but for many nanoparticles, the mechanical properties are still not investigated and therefore they remain unknown. They have potential in the development of novel, adaptable, and incredibly sensitive devices for application in various fields. And surface engineering, detection of force and light, nanofabrication and nano manufacturing, and other fields find applications for these nanoparticles. Okay, surface engineering, I will tell you an example of surface engineering in a short while. Okay, magnetic properties. So, yes, that I have already explained it to you. This is one. This is a scientist who invented the first cassette tape that I mentioned just now. And last year in March, he died in Netherlands. But as I mentioned, nanoparticles are not new for us. Okay, Michael Faraday, he synthesized nanoparticles, which are gold nanoparticles. You see, they are all still exhibited in the museum. The color सेम, काही चेंज झालेलं नाहीये एवढ्या वर्षामध्ये, कित्येक वर्ष झाली त्याला. कधी 1857. ओके ओके, सो चायनीज पॉटरी बघितली, रंगीत पेंट्स आहेत ते, कित्येक वर्षांपासूनचे जुने. यू विल सी कलर इज नॉट फेडेड. आणि वेगवेगळ्या कलरचे रंग वापरले, वेगवेगळे रंग वापरले. राईट?
पण हे वेगवेगळे रंग कसे तयार केले त्यांनी, आता त्याचं जर अनालिसिस केलं तर ते कळलं आहे की हे सगळे पार्टिकल्स नॅनो साईज पार्टिकल, आणि त्यांचं ऍब्सॉर्प्शन वेगळं असल्यामुळे लाईटचं, द लाईट दॅट इज रिफ्लेक्टेड इज डिफरंट. ओके. आणि ऍप्लिकेशन्स इन ड्रग डिलिव्हरी, हे मी म्हणलं ना की सरफेस इंजिनिअरिंग. व्हॉट इज इंजिनिअरिंग? इंजिनियर करणं म्हणजे काय, आपल्याला पाहिजे तसं करणं. आता बघा, नॅचरली ऑकरिंग, मी सगळ्यात सुरुवातीला ट्रान्सपरन्सीमध्ये दाखवलं होतं की प्रोटीन्स, त्यांचे साईज किती आहे, 10 नॅनोमीटर. ओके, दिस इज वन ऑफ द प्रोटीन्स विच इज बोवाईन सिरम अल्ब्युमिन, शॉर्ट फॉर्म BSA. खूप आहे आपल्या शरीरात. ओके, इट इज ट्रान्सपोर्ट प्रोटीन प्रेझेंट इन ऑल वर्टिब्रेट्स. आता प्रोटीन म्हणलं की त्याच्यावरती डिफरंट फंक्शनल ग्रुप्स असतात, कारण प्रोटीन्स हे अमायनो ऍसिड्स पासून बनलेले असतात, आणि अमायनो ऍसिड्सचे जे साईड चेन्स असतात त्याच्यावर कार्बोक्सिलिक ऍसिड ग्रुप्स असतात, अमाइन ग्रुप्स असतात, किंवा हेट्रोसायक्लिक ग्रुप्स पण असतात, राईट. सो ते जे कार्बोक्सिलिक ऍसिड ग्रुप्स आणि अमाइन ग्रुप्स असतात ना, दे कॅन बी कंडेन्स्ड विथ सच डायमॉलिक्युल्स हॅव्हिंग स्पेसिफिक फंक्शनॅलिटीज ऑन देम. ओके, सो हे आयसोथायोसायनेट आहे. सो दिस इज फ्लोरोसिन आयसोथायोसायनेट फॉर एक्झाम्पल. हे आयसोथायोसायनेट इथे लिंक होतं आणि कोव्हॅलंट बॉन्ड फॉर्म होतो, कॉन्जुगेट तयार होतं. तर BSCच्या सरफेसवर असे खूप सारे आहेत. प्रत्येक ठिकाणी ऑन द सरफेस वेन सच मॉलिक्युल इज कॉन्जुगेटेड, व्हॉट हॅपन्स, याच्या सरफेसवर सगळीकडून हे मॉलिक्युल लागले, राईट. ग्रीन, तो ग्रीन फ्लोरोसन्स दाखवतो, म्हणून हा फ्लोरोसिन आयसोथायोसायनेट ग्रीन फ्लोरोसन्स देतो. ओके, म्हणून त्याचं स्ट्रक्चर ग्रीन मध्ये काढलं. आणि त्याचे साईज बघा ना तुम्ही, नॅनो पार्टिकल्स किती परफेक्ट स्फेरिकल नॅनो पार्टिकल्स आहेत, आणि साईज इज अबाउट 15 नॅनोमीटर्स. पण त्याचे ट्रिमेंडस ऍप्लिकेशन्स आहेत. तुम्हाला रेनबो कलर मिळाले, आणि तुम्हाला जर सेल्स मध्ये हे कुठे जात आहे ते बघायचं असलं ना, तर दे गिव्ह फ्लोरोसन्स. तुम्हाला दिसतं इथे की हे सेल वॉलच्या तिथेच ते अडकून बसतंय. इट इज नॉट गोइंग इन टू द न्यूक्लियस. सो ईच डाय वेन कंडेन्स्ड ऑन द सरफेस ऑफ नॅचरली ऑकरिंग प्रोटीन मॉलिक्युल, म्हणजे हे टॉक्सिक नाहीये, राईट, बट कॅन बी युज्ड इफेक्टिव्हली फॉर इमेजिंग ऑफ सेल्स. ट्युमर मध्ये तुम्ही हे पाठवू शकता, कारण हा BSA मॉलिक्युल आहे, राईट. तो बायोलॉजिकल मॉलिक्युल आहे, इट विल नॉट कॉज मच हार्म टू द बायोलॉजिकल सिस्टीम, आणि तो जाईल तिथे ट्युमरला. ट्युमर कुठे लोकेट आहे असल्या या कोटेड नॅनो फ्लोरोसंट डायकोटेड प्रोटीन मॉलिक्युल्स मध्ये तुम्हाला कळेल कुठे आहे, कारण तो असा एमिट करेल फ्लोरोसन्स, आणि तुम्हाला कळेल अगेन्स्ट द नॉन एमिटिंग बॉडी पार्ट्स. आणि फ्लोरोसन्स म्हणजे इमेजिंग तुम्हाला कुठे करू शकतो, मी म्हणल्यासारखं की ट्युमर इमेजिंग हेच ते. यू कॅन मॉडिफाय द सरफेस. आता फॉर एक्झाम्पल मी हे मॅग्नेटिक नॅनो पार्टिकल घेतलं फॉर एक्झाम्पल, किंवा सिलिकॉन नॅनो पार्टिकल घेतलं, त्याच्या सरफेसवर मी ऍड करू शकते डिफरंट फंक्शनॅलिटीज, आणि त्या ऑल्सो फर्दर आय कॅन मॉड्युलेट. आय कॅन यूज सर्फॅक्टंट फॉर ओरिएंटेशन ऑफ हायड्रोफिलिक हायड्रोफोबिक एंड्स, कारण मला त्याचा पर्टिक्युलर ऍप्लिकेशनसाठी उपयोग करायचा. ओके, तर there are n number of applications in variety of fields that I have mentioned in the first transparency or first slide. तर there is no end. आणि इथून पुढे लोक काय बघतायत माहितीये का, तुम्ही टीव्हीचा स्क्रीन, व्हाईट लाईट एमिशन, त्याच्यात टीव्हीच्या स्क्रीन रेड, ग्रीन अँड ब्लू हे 3 कलर्स महत्वाचे आहेत. रेड, ग्रीन अँड ब्लू. ओके, आणि त्याच्यापासून व्हाईट कलर तयार होतो. ठीक आहे, तर जे आपले लॅन्थॅनाइट्स असतात ना, ते वापरलेले असतात. टीव्ही स्क्रीन, आपला मोबाईलचा स्क्रीन किंवा कॉम्प्युटरचा स्क्रीन, त्याच्यामध्ये ते असतात. काय झालं? हॅलो, हॅलो, बट माय स्क्रीन वेंट ब्लँक.
Okay. But here we can see your screen. I think You the can last slide. Okay, Fluorescent okay. imaging that we can see. Okay, then what has happened? It went blank. I don't know. Okay, so I am not able to change my slide now. I don't know. We are unable to see your screen, ma'am. Yes. Now, can you see it? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, Next slide, please, ma'am. Fluorescent nanomaterials for biomedical imaging. That slide we can see. Yeah, Next something is slide. gone. Next slide. Yes. So here I remain because further you are the future generation. Okay. And by studying new materials, you can come up with new applications. Okay. Sky is the limit. That is what I would say. And with this, I end my presentation and I thank you all for your patient listening. And I also thank CMEC for giving me this opportunity to interact with you all. So if you have any doubts, I would be happy to take a few questions if you have any. Hello, madam. Hello. We are getting many messages from students that best lecture, ma'am, excellent, ma'am, very informative lecture, ma'am, nice lecture. Now I request all the students and faculty members, the section is open for questions and answers. Question answer session. If you have any question, please put in chat box or raise your hand. Yes, in between someone had raised the hand because then I don't know how long I can wait. Was there. He raised his hand, but now he. Akshay, So, Akshay, if you have any question, please ask. Yes. सो पहिल्यांदा आपल्याला बेसिक कन्सेप्ट केमिस्ट्रीचे समजून घ्यायला लागणार आहे. ओके, बोला. नॅनो टेक्नॉलॉजी आणि नॅनो सायन्स मध्ये काय फरक आहे? काही नाही. टेक्नॉलॉजी इज युज्ड इन ऍप्लिकेशन. नॅनो सायन्स इज इन जनरल सायन्स. सायन्स म्हणजे काय? तुम्ही त्याचा उपयोग फिजिकल फील्डमध्ये, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सगळ्या फील्डमध्ये तुम्ही करू शकता. इंजिनिअरिंग. ओके. टेक्नॉलॉजी म्हणजे सिनोनिमस टू इंजिनिअरिंग फील्ड वेअर ऍप्लिकेशन्स आर देअर. बायोटेक्नॉलॉजी, नॅनो बायोटेक्नॉलॉजी, जस्ट नॅनो टेक्नॉलॉजी परत सगळं त्याच्यात आलं. पण तुम्हाला जर ऍप्लिकेशन ऑफ नॅनो मटेरियल्स इन बायोलॉजी किंवा बायोटेक्नॉलॉजी असेल तर इट इज कॉल्ड एज नॅनो बायोटेक्नॉलॉजी. हा एवढाच फरक आहे, बाकी काही नाही. सायन्स म्हणजे तिथे तुम्ही आधी स्टडी करता त्याच्या बेसिक प्रॉपर्टीज आणि मग बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज तुम्ही त्याचे ऍप्लिकेशन्स तयार करता. जेव्हा ऍप्लिकेशन्स होतात दॅट इज कॉल्ड एज टेक्नॉलॉजी. ओके. सायन्स इज बेसिक. क्लिअर झालं? ओके. Ma'am, one more question is there. When we make nanoparticles by precursor method, why we heat at 500 degrees centigrade for 1 hour? Why not below? No, it depends on your material. You can vary the conditions. That is called as optimization of reaction condition. I just gave one example. Okay. I just gave one example. So depending upon the starting material, the process, you can change the temperature of heating and the duration of heating also. And that also affects the property of nanoparticles. Depends on you.
On behalf of Cement Pune and the entire team of what question? शकुंतला बोला. कुठे आहे काय? Hello. Yes, Shakuntala, we can hear you. Yes, good evening, ma'am. Ma'am, generally आपण particle हे nanoparticle synthesis साठी यूज करतो. ओके. काय काय करता यूज? स्मॉल पार्टिकल नॅनोपार्टिकल सिंथेसिस साठी आपण यूज करतो, जस्ट लाईक पावडर. सपोज आपण एखाद्या प्लांटची पावडर बनवली आणि मग तिचा जनरली कॉस्मेटिक्स मध्ये खूप सारे प्लांट यूज करतात ना. सो मग ती पावडर ऍज अ नॅनो पार्टिकल म्हणून आपण कशी तयार करू शकतो किंवा कसा त्या प्लांटच्या पावडरचा यूज करू शकतो? ओके ओके ओके. तर युजली काय करतात लोक, म्हणजे प्लांटचे वेगवेगळे पार्ट्स असतात बरोबर, रूट्स, लीव्स किंवा स्टेम किंवा फ्रुट्स किंवा फ्लॉवर्स, राईट. तर त्यात लोक काय करतात की ऍक्टिव्ह कॉम्पोनंट्स, म्हणजे ज्याच्यामुळे त्याला पर्टिक्युलर ऍक्टिव्हिटी आहे त्या प्लांटला. गुंजाचे पानं गोड असतात. ती गोड प्रॉपर्टी कशामुळे, ती एक केमिकल आहे त्याच्यामध्ये. म्हणून जर आपल्याला ते केमिकल एक्स्ट्रॅक्ट करायचं असेल तर आपण एक्स्ट्रॅक्ट करतो, राईट, बाय सॉल्व्हेंट एक्स्ट्रॅक्शन. तसंच जेव्हा नॅनो पार्टिकल्स आपल्याला तयार करायचे असतात तेव्हा ज्या पार्टमध्ये प्लांटच्या आपल्याला ज्या प्लांटच्या पार्टचा उपयोग करून घ्यायचा असेल तो गोळा करायचा, वाळवायचा. आता तुम्ही हिटिंगचा पण इफेक्ट होतो, तर तुम्ही सनलाइट मध्ये हिट केलं तर त्याच्या प्रॉपर्टीज डिफरंट होणार. आणि म्हणजे ड्राय करायचं, आणि तुम्ही सावलीत ड्राय केलं, शॅडो मध्ये ड्राय केलं तर त्याच्या प्रॉपर्टीज चेंज होणार. तर तुम्हाला जर त्याचं ऍक्टिव्हिटी घालवायची नसेल आणि तुम्हाला असं कळून आलं असेल प्रिलिमिनरी स्टडीज मध्ये की सनलाइट मध्ये हिट केल्यानंतर म्हणजे फास्ट ड्राईंग केल्यानंतर त्याचं ऍक्टिव्हिटी लूज होती, तर यू ड्राय इट इन शॅडो फॉर लॉंगर पिरियड ऑफ टाइम, पण ते कम्प्लीट ड्राय झालं पाहिजे. मग ते ग्राइंड करा आणि त्याच्यापासून तुम्ही फाईन पावडर तयार करा. नंतर तुम्ही असंही करू शकता की ती फाईन पावडर काय म्हणतात त्याला, मायक्रोवेव्ह मध्ये हिट करू शकता, जिथून तुम्हाला मग कार्बन नॅनो पार्टिकल्स मिळतील. म्हणजे ते क्वांटम डॉट्स, दे आर व्हेरी फ्लुरोसंट, हायली फ्लुरोसंट. तर डिपेंडिंग अपॉन द chemicals, म्हणजे chemical components that are present in each part, you will have different properties of the nanoparticles. Yes, ma'am. Okay. शकुंतला? Yes, ma'am. मी तुझाच प्रश्नाला उत्तर दिलं का? हो, येस मॅम. ओके ओके. तुझा हात अजून रेज केला. ओके ओके मॅम. अजून एक क्वेश्चन मॅम, एमएससी ऑर्गॅनिक आफ्टर नॅनो टेक्नॉलॉजी मध्ये काही अपॉर्च्युनिटीज आहेत का? सगळ्यांना आहेत नॅनो टेक्नॉलॉजी मध्ये. म्हणजे इट डिपेंड्स ऑन इन विच फील्ड यू हॅव टू प्रोग्रेस. ओके. तर ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचे लोक, दे कॅन ऑलवेज सिंथेसाइज न्यू मॉलिक्युल्स, अँड दोज न्यू मॉलिक्युल्स कॅन बी ऍडेड ऑन द सरफेस ऑफ मेनी थिंग्स. आपल्याला कोर शेल नॅनो पार्टिकल्स बनवता येतात किंवा कोटेड नॅनो पार्टिकल्स बनवता येतात, सिंगल वॉल नॅनो ट्यूब्स, हे सगळं तुम्ही ट्यून करू शकता. नॅनो ट्यूब्स किंवा नॅनो रॉड्स वर तुम्ही एन्झाईम इमोबिलाइज करू शकता. म्हणजे इट इज नॉट दॅट ऑन द सरफेस ऑफ एन्झाईम किंवा प्रोटीन तुम्ही नॅनो पार्टिकल्स द केमिकल सिंथेसाइज कोट करू शकता. तुम्ही सरफेस ऑफ नॅनो रॉड्स, नॅनो ट्यूब्स ह्याच्यावरती किंवा नॅनो पार्टिकल्स वर तुम्ही एन्झाईम प्रोटीन्स इमोबिलाइज करू शकता. आणि देन यू कॅन यूज द प्रॉपर्टी ऑफ एन्झाईम कॅटलिसिस, लाईक एन्झाईमची कॅटलिटिक प्रॉपर्टी यूज करू शकता टू स्टडी डिफरंट रिॲक्शन. तुम्हाला माहितीये का, असे कोट केलेले नॅनो पार्टिकल्स आर एम्बेडेड इन फॅब्रिक्स. ठीक आहे तुमचं. तर पुढे आता इन फ्युचर तुम्हाला सगळं मटेरियल्स जे आहेत ना ते नॅनो पार्टिकल्स शिवाय किंवा नॅनो टेक्नॉलॉजी शिवाय बनलेले नसणार आहेत. आत्ताच मार्केटमध्ये शर्ट आलेले आहेत स्टेन फ्री. काहीच आणलं तरी त्याच्यावर स्टेनच राहत नाही, बरोबर. अजून रिंकल फ्री. कशामुळे ह्या प्रॉपर्टीज आल्या आहेत? बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ पर्टिक्युलर काइंड ऑफ नॅनो पार्टिकल्स. दे हॅव दोज प्रॉपर्टीज. क्लिन्झिंग प्रॉपर्टी. सरफेसवर काही पडलं ना की ते ऍब्सॉर्ब होऊच देत नाही.
ओके, तर तुम्ही वॉटरमध्ये सोक केलं की ते निघून धुवून जातं. तुमचे चहाचे कॉफीचे डाग सुद्धा त्याच्यावर राहत नाही. इवन काही फॅब्रिक्स आत्ता जे नवीन आलेले मार्केटमध्ये त्यांनी असं क्लेम केलेलं आहे की गंजाचे डाग सुद्धा, जे खिळाचा गंज असतो ते वर्षानुवर्ष जात नाही, कापड फाटलं तरी जात नाही, ते जातात. जर तुम्हाला आत्ताच्या एक्झिस्टिंग मटेरियल पेक्षा चांगल्या प्रॉपर्टीवाले मटेरियल तुम्ही जर तयार केले तर त्याला ट्रिमेंडस ऍप्लिकेशन आहे ना मार्केटमध्ये, बरोबर. तर प्रत्येक फील्डमध्ये तुम्हाला जिथे जायचंय, म्हणजे तुमचा इंटरेस्ट कशात आहे, टेक्सटाईल इंडस्ट्रीमध्ये आहे, येस यू कॅन गो देअर. तुम्ही असं सेग्रिगेशन आत्ताच करू नका, मी ऑर्गॅनिकचा आहे, मी फिजिकलचा आहे, मी इनऑर्गॅनिकचा आहे, मी अनालिटिकलचा आहे. नाही नाही, तुम्हाला कुठेही कुठले असू द्या, बेसिक इज केमिस्ट्री. केमिस्ट्री प्लेज अन इम्पॉर्टंट रोल सगळ्या गोष्टींमध्ये. तुमचं बेसिक अंडरस्टँडिंग जर असलं, केमिस्ट्रीचं बेसिक कन्सेप्ट क्लिअर असले, तर यू कॅन अप्लाय एनिवेअर और यू कॅन एक्सेल इन एनी फील्ड. That answer your question? One more question is there. After BSc, which is best, MSc or engineering? A question विचारला की काय झाली नव्हतं. बीएससी नंतर इंजिनिअरिंगला का जायचंय आणि विच इंजिनिअरिंग? यू कॅन गो टू एमटेक टेक्नॉलॉजी, सो केमिकल टेक्नॉलॉजी, केमिकल इंजिनिअरिंग, सो you can go there, which is as good as engineering. तर इंजिनिअरिंग कशाला करायचंय पण? इट अगेन डिपेंड्स ऑन युअर इंटरेस्ट. ओके, तुम्हाला इंजिनियर म्हणजे नावापुढे इंजिनियर लावायचं असेल तर यू कॅन गो टू इंजिनिअरिंग. पण बीएससी कशात केलेलं आहे? इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये केलेलं आहे, फिजिक्स घेतलेलं आहे, मग तुम्हाला कॉम्प्युटर सायन्स मध्ये जायचंय, केमिस्ट्री मध्ये. हा, मग केमिकल इंजिनिअरिंग तुम्ही करू शकता. केमिकल इंजिनिअरिंग, पण त्याच्यासाठी तुम्हाला एंट्रन्स एक्झामिनेशन द्यावे लागेल. ओके, किंवा एमटेक सुद्धा करू शकता ना तुम्ही. तर जो एमटेक वाले काय म्हणतात त्याला, जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज त्यांना आहेत ना केमिकल इंजिनिअरिंग केलेल्यांना, तशाच एमटेक केलेल्यांना सुद्धा आहेत. ओके, सो यू कॅन गो इन टू टेक्नॉलॉजी. एमटेक, एमएससी केलं तरी काही फरक पडत नाही. फक्त एमएससी मध्ये काय होतं ना आपल्याकडे की सिलेबस संपायच्या दृष्टिकोनातून शिकवलं जातं, बेसिक कन्सेप्ट अंडरस्टँडिंगच्या दृष्टिकोनातून नाही शिकवलं जात. पण जेव्हा तुम्ही टेक्नॉलॉजीमध्ये जाता ना, तेव्हा तिथे ऍप्लिकेशन पार्टवर जास्त भर दिलेला असतो, अलॉंग विथ द बेसिक अंडरस्टँडिंग. तर तुमचं बेसिक कन्सेप्ट आर ऑलरेडी नाऊ डिस्कस्ड इन द फॉर्म ऑफ ऍप्लिकेशन्स जेव्हा तुम्ही शिकता त्याच वेळेला. त्यामुळे तिथे तुम्हाला एक्सपोजर जरा चांगल्या प्रकारे मिळतं, असं मी म्हणेन. जे की तुम्हाला एमएससी करून शिकण्यासाठी वेळ लागतो. जोपर्यंत तुम्ही इंडस्ट्रीमध्ये जात नाही एमएससी करून जॉब घेऊन, तोपर्यंत तुम्हाला ते कळत नाही. पण तुम्ही एमटेक करताना थोडे प्रॅक्टिकल्स त्याच्यावर आधारित असतात, फील्ड व्हिजिट्स असतात, तर त्यामुळे तुम्हाला एक्सपिरियन्स मिळतो. हा ऍडेड ऍडव्हान्टेज आहे डेफिनेटली. ओके, थँक्यू मॅम. थँक्यू. Thank you, ma'am. On behalf of Siemens Pune and the entire team of the project, here I am to hearty gratitude to Dr. Anupama Madam for sharing her graceful words with us, and thank you all the faculty members and students for joining in. Thank you. The session is over. I can declare that the session is over now. Thank you. Thank you. Thank you. Because of some problem I am experiencing here, my video is not, my camera is not getting started. So anyway. Madam, thank you very much for your cooperation. Twice you have given the lectures. I am only sending the email, but never met you personally. We will meet someday, sir. No problem. सरांबरोबर असते मीटिंग बऱ्याच वेळा. हो. Yes. Thank you very much for your nice lecture. Thank you, sir, for giving me this opportunity. Thank you. Okay, bye. आता व्हिडिओ ऑन झालाय. बाय एव्हरीवन.